Welcome. Yes, please. Welcome to the press conference following the informal meeting for defense ministers from Lisbon. The High Representative Vice President Josep Borrell and Minister João Cravinho will present to you the outcome of the meeting and will take a few questions. But without further delay, please, High Representative, you have the floor. Good afternoon. Good afternoon or good evening. No, it's still afternoon, no? Still afternoon. Still afternoon, no. Well, thank you, Minister. Thank you, dear João. Thank you to you. Portugal has organized a wonderful meeting in a wonderful setting, and the meeting has delivered quite well. On current affairs today, we started a discussion on missions and operations. I informed the ministers on the ongoing preparations for the possible deployment of a CSDP military training mission in Mozambique. We have already sent there a European Union fact-finding mission, who is currently in the ground, discussing with Mozambican authorities and assessing the possibility and modalities of this mission. Evidently, we also addressed the developments in Mali. Despite the release of the President and Prime Minister yesterday after being forced to resign, the situation remains volatile, unclear, and we support the ECOWAS efforts and try to coordinate with them in light of the next European Union-African Summit. The activities of the CSDP mission in Mali continues, given their important contribution to the fight against terrorism for the benefit not only of Mali, but also other Sahel countries, the G5 Sahel Joint Force, and also in our interest. The main dish of the meeting was the strategic compass. We discussed a lot about the development of the capabilities that we call the capability basket, with a focus on emerging and disruptive technology. We have to prepare for different types of crises. Today, the warfare has been changing a lot at the compass of the new technologies. Some of them are very much disruptive, and we have to deal with these developments. Ministers discuss about the specific proposals in order to achieve our goals and ambitions and to have a less fragmented military capacity. We need to foster defense innovation to remain at the cutting edge of technological development. We have to continue being leaders in defining and promoting international norms and standards. We discussed the level of cooperation and integration and the cooperation with NATO. And maybe also important, maybe the first dish, even if it was at lunchtime, was the Africa cooperation. And thank you to the Portuguese presidency for inviting the representatives of the regional organization of Africa. Not all of them could come due to the Mali crisis, but I think it was a very interesting discussion from African side, from the European side, the relationship between development and security, the effects, the dialectical relationship between the two of them, no security without development, no development without security. I have to remind that on the last 16 years, the European Union has mobilized 3.5 billion to build capacities and to finance the African peace operations, and that today there are more than 3,000 European soldiers and police officers and civil servants currently serving in 10 missions across the continent, from Libya to Central African Republic, which, by the way, is another source of concern. And I hope that in the near future it will be also in Mozambique. We talk a lot about the coordinated maritime presence that we have started in the Gulf of Guinea,
with very good results. 90% of the piracies events or acts happens not in Somalian coast. This was far away in the time. It's happening in Guinea, in the Gulf of Guinea. The piracy has been displacing the activities to the Gulf of Guinea. Not only piracy, but today the big problem with piracy is not in Somalia, it's in the African coast. And yesterday night we had this interesting dinner with the Secretary of State of NATO, that maybe you, Minister, can also give some information. The only thing I want to focus is on the need, maybe the review, the joint declaration between the NATO and European Union that is approaching its 5th anniversary. It was signed in Warsaw 5 years ago, reflecting our strategic priorities, which in 5 years has changed a lot. So maybe we will work on a new declaration, depending on the will and the need and the assessment of the new threats and challenges that both the European Union and NATO have to face. Thank you. Thank you very much. Minister, you have the floor. Thank you very much. Muito boa tarde. O Sr. Alto Representante Josep Borrell já traçou os principais elementos que constituíram a reunião de Ministros da Defesa da União Europeia entre ontem e hoje. Não irei avançar mais sobre as matérias da atualidade que discutimos, as nossas missões e operações que discutimos esta manhã. Não irei também aprofundar o tema da bússola estratégica, que é algo que é muito importante para a própria União Europeia, mas queria dizer duas palavras sobre as nossas reuniões com parceiros. Ontem, ao jantar, a reunião com o secretário-geral da NATO foi muito interessante, num momento em que tanto a NATO como a União Europeia estão a trabalhar nos seus documentos de orientação estratégica, portanto, a bússola estratégica do lado da União Europeia e o novo conceito estratégico da NATO do lado da NATO, ambos documentos a aprovar em 2022, houve um consenso alargado sobre a importância destes trabalhos serem efetuados em paralelo para que se possam aproveitar todas as sinergias possíveis entre a União Europeia e a NATO. Em relação ao almoço de hoje com representantes de organizações regionais africanas, da África Austral, África Oriental e África Central, eu queria apenas sublinhar que é a primeira vez que ministros da Defesa da União Europeia se encontram com representantes de organizações regionais africanas. 5 sobre 6 das nossas missões militares no âmbito da Política Comum de Segurança e Defesa acontecem no continente africano, daí a grande importância e relevância de trabalharmos, de tratarmos diretamente, falarmos com e ouvirmos os representantes de organizações regionais africanas. Creio que esta iniciativa foi bem recebida da parte dos colegas, seja da União Europeia, seja do continente africano, e julgo que é muito importante mantermos daqui para a frente um diálogo regular, até para contribuir para enriquecer a cimeira Europa-África, que terá lugar no futuro próximo. Thank you very much. Now we have time for a few questions. The lady in white, please introduce your media before you ask your question. Thanks. Filipa Dias Mendes, da RTP. Uma primeira questão para o Ministro da Defesa. Se é possível adiantar depois desta reunião, em termos concretos, como é que a missão pode ajudar a estabilizar a situação no norte de Moçambique e se é possível concretizar que países é que disponibilizaram as suas forças armadas para participar na missão? For the High Representative Mr. Josep Borrell, how do you see and what relevance and meaning has the meeting between President Putin and President Lukashenko today after the interception of a commercial flight? Have a meeting?
Yes, please go ahead, Minister. Muito obrigado pela pergunta sobre Cabo Delgado. Essencialmente, aquilo que ficou patente hoje, como tinha ficado patente no dia 6 de maio, na nossa última ministerial, é que há um apoio generalizado. Ninguém disse que não achava boa ideia fazermos uma missão da União Europeia em Moçambique. Já existe, desde o dia 19 de maio, em Moçambique, uma missão técnica para identificar os parâmetros exatos do que poderá ser uma missão, que precisará de ser aprovada formalmente, e esperemos que isso aconteça já em junho. E, em relação aos países participantes, diria que há 7 ou 8 que já indicaram disponibilidade para fornecer militares para a missão, mas gostaria de seguir as regras formais, isto é, gostaria, primeiro, que a missão fosse formalmente aprovada, segundo, que fossem os próprios países a dizer cá fora aquilo que já tiveram a oportunidade de dizer lá dentro. About the meeting, the alleged meeting, because I don't know if this meeting has been taking place or not. In any case, I was not aware. No Putin nor Lukashenko are nice enough to inform me about his agenda. So I don't know if they were planning a meeting or not. I don't have idea, frankly speaking. I don't know. But Putin is a strong supporter of Lukashenko. That's clear. But which was the agenda of this meeting, when it has taken place, or when it will take place, or what does it mean, I frankly don't know. We have one question. Susana Freixas, SIC Expresso, a follow-up question, if I may. Today, the Commission once again stressed that there is a package of 3 billion for a democratic Belarus. So my question is, do you think this is enough to convince the regime in Minsk, or do you think 3 billion is not enough to... the thing is, 3 billion is stronger than Mr. Putin? And para o Sr. Ministro da Defesa, só para percebermos, porque esta missão em Moçambique é uma missão de formação, de treino, portanto não é uma intervenção militar. Gostaria só que desse mais alguns detalhes sobre aquilo que realmente pode acontecer no terreno, de que forma é que realmente, concretamente, pode ajudar a situação no norte do país. Obrigada. I am answering about this plan. Yes, today the European Commission has presented to the Council its outline for a comprehensive plan of economic support to a future democratic Belarus. The Commission has presented to the Council its outline for a plan to support a future democratic Belarus. It's not a matter of who is paying more, because this plan, up to 3 billion, reflects the European Union commitment to support Belarusian people wishes for a peaceful democratic transition. And this plan will be activated once Belarus embarks on a democratic transition. So I don't think it's going to be a strong encouragement to Lukashenko, because this plan is something that has to be implemented once Belarus goes to a democratic transition, and to help Belarus to stabilize its economy, reform its institutions, and to increase the economic resilience, growth potential, and make the country more democratic. But these plans will not be implemented until the Belarus goes on the path to democracy. It means something that I don't think Lukashenko would be very happy, will be supporting. It's a way of showing our support for Belarus becoming a democratic country. Thank you. Minister, you have the floor. Muito obrigado pela pergunta sobre a natureza da missão em Cabo Delgado. Aquilo que posso dizer é o seguinte: a natureza da missão bilateral portuguesa já está perfeitamente identificada e já está
no terreno a funcionar, em 2 locais diferentes, em Catembe, de formação de fuzileiros, e em Chimoio, na formação de comandos. São processos de formação de 4 meses. Aquilo que as autoridades moçambicanas nos pediram foi a formação de 11 companhias e, portanto, estamos a fazer esse trabalho. Segundo compreendo, o resultado da missão técnica da União Europeia, ou melhor, a missão técnica olhou com atenção para aquilo que nós estamos a fazer bilateralmente. Houve uma importante troca de informações e a ideia que vai ser apresentada em Bruxelas é que uma missão de formação da União Europeia tome o mesmo conceito que nós já desenvolvemos, utilize a base da nossa formação para ganhar outra escala. O Ministro da Defesa de Moçambique, quando esteve aqui em Lisboa e mais recentemente no diálogo das autoridades moçambicanas com a missão técnica em Maputo, foram muito claros quanto à importância que atribuem ao envolvimento da União Europeia no processo de formação. Portanto, a nossa expectativa é que em breve seja possível terminar os processos formais para que dentro de uns 3 meses aproximadamente haja possibilidade de ter a missão de formação da União Europeia no terreno. Okay, so now we have the last question, and it's to you. Boa tarde, Ana Raquel Lopes, Agência Lusa. Sobre esta missão de treino em Moçambique, queria só confirmar um pormenor com o Sr. Ministro. Na anterior reunião de Ministros da Defesa, o Sr. Ministro tinha referido que Portugal poderia contribuir com até 50% desta missão. Queria só perguntar se é um número que ainda se mantém em cima da mesa, se foi abordado. Depois, em relação ao Mali, gostava de saber, as missões vão se manter, portanto, as missões europeias que já estão no terreno, mas vão sofrer algumas alterações com estes últimos acontecimentos, portanto, com esta instabilidade. Vai ser feita alguma adaptação? E, por último, queria só perguntar, tem sido falado muito sobre a questão aqui do diálogo com os representantes das organizações regionais africanas e a importância desse diálogo. E o Sr. Ministro referiu ontem que esse diálogo tem faltado e por isso é que hoje aqui estiveram alguns desses representantes. Por que é que acha que até agora esse diálogo tem faltado? O que é que falhou para até agora esse diálogo não ter acontecido e estar a acontecer agora? Obrigada. Minister. Muito obrigado. Bom, em relação à missão em Moçambique, sim, em princípio mantemos essa disponibilidade para fornecer qualquer coisa como 50%. Naturalmente estamos à espera para ver qual é a recomendação da missão técnica sobre as características exatas necessárias para a missão. Hoje houve um país que disse nós não podemos fornecer militares, mas podemos fornecer as comunicações de satélite, portanto haverá contribuições de diferentes tipos, mas a contribuição essencial em termos de militares será portuguesa, apoiada por outros Estados-membros. Sobre o Mali, creio uma pergunta mais de competência do Sr. Alto Representante, deixarei para ele. A questão do diálogo com os representantes africanos, eu penso que a resposta mais simples é que faltou porque estamos todos muito ocupados, temos todos vidas muito intensas, tem havido sucessivas crises, vamos falando naturalmente de vez em quando uns com outros, mas temos de fazer um esforço maior para tornar o diálogo mais sistemático, mais regular e de forma mais contínua ao longo do tempo. E creio que hoje tivemos um bom ponto de partida quanto a isso. Sí, gracias, Ministro. Thank you. Look, the situation in Mali is changing quickly, and there is a lot of uncertainty. You know, what happens in Mali happened 48 hours ago, and we are in contact and following the situation, but it's very fluent. In the meantime, the humanitarian help continues being provided. There is no reason in order to stop it. I don't see any reason to stop the humanitarian
activities that we are financing. There are about 32 million euros being delivered through a lot of organizations, ONGs, United Nations, Croix-Rouge. This continues. And our training missions also continues, but adapting to the situation. We'll see what's happening in the next days. But by the time being, the mission continues. Yes, I know, some people ask me, oh, you are training the Mali army, and then the Mali army makes a putsch. It happens. We are not training the army to do a putsch. What do you propose? Not to train the army until we will be sure that they will never participate in a putsch? Happily, that's impossible. We have to train the army in order to fight against terrorism, in order to keep the control of the territory. Our missions don't have any kind of contact with putschists. The modalities of our action are very much framed and controlled by the civilian authorities. And by the way, the protagonists of the coup d'etat, this one and the previous one, have never been trained by our missions in Mali. They have been trained in other countries. But the purpose of training the soldiers of the Mali army is to make them able to fight against the terrorism. It's a hard fight, believe me. And sometimes they are on inferiority of conditions from the point of view of the warfare they have. They have to cover a big extension of territory. And I think that if we want to ensure that Mali has a capacity of facing the challenges, we have to help the army and to train them. If the army participates in a putsch, it's something that we cannot prevent. And certainly we cannot stop all training activities because just in case someday a putsch can happen. I insist, the people involved in the putsch have never been trained by our missions. Thank you very much to our speakers. Thank you to all the journalists. Thank you to the interpreters. And thank you again to the wonderful organizers. Thank you. This concludes our press conference for today. Muy bien.